is American English teacher. Take your graduate record examination book. We have come here to the vocabulary. These vocabularies are very useful for your competitive examinations. Null is an adjective. What is null, sir? It is a noun and a verb. Noun. A protruding knot on a tree. A protruding means what? Coming out. A knot on a tree is called null. Verb. Also null. Gnawed, twisted. Gnawed means it is twisted. Genome. What do you mean by genome? Dwarf, something which is in short. Underground spirit who God's treasure hoards. A so-called a spirit which guards the treasure. They call gnome. Good. Good means what? Urging. You are compelling somebody to do something. Urge on, drive with a good, cause someone to do something by continued annoyance. See, you have a brother, you are telling to do some work to him, you keep telling him, compelling, but he is so irritated. Telling him steady, 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 but he is not interested in studying. Compelling him to do something is called goading. They goaded him into doing it by saying he was a coward. They tell him, you are a coward, you cannot do it. So they were goading him. They were annoying him to do something. Sharp pointed stick for driving cattle. A stick which is used to drive the cattle is called a goad. Stimulus. Annoy continually. As a verb, annoying continually is called good. Gobble. Eat very quickly. Gobbling. Eating very quickly, it is called gobble. Verb. Gorge. Stuff on scale with food. Putting the stuff, putting a lot of food in the mouth is called gorging. Gobbling, eating fast. Gorge means stuffing the food inside the mouth. Gorgeous. Dazzling but beautiful. Gorgeous is an adjective. What do you mean by gorgeous? Dazzling, beautiful, looking very beautiful is called gorgeous. Gory. G-O-R-Y, it is an adjective. Bloody, a lot of blood. Gore, blood from a wound. The blood from the wound is called gory. Gossamer. What do you mean by gossamer? It's an adjective. Very light. Something which is very light is called gossamer. Like cobwebs. Soft and sheer fabric, cobweb. Something which is soft, something which is nice is called gossamer. Gouge, it's the verb. Overcharge, you are charging too much. Gouge, with high price. Gouge means you are charging with high price. Extort from, take from. Gouge the public, take the money from the public. Gouge. Gourmand, epicure, person who takes excessive pleasure in food and drink. Gourmand, what do you mean by gourmand? He's a gourmand. Any person who loves eating, who loves drinking, who loves eating food, you call him as a gourmand. Gourmet, connoisseur of food and drink, epicure. Gourmet, what do you mean by gourmet? Anybody who is specialized in tasting the food and saying, this is how the food is, he is called a gourmet. Gracious, kind and generous way. You are being very kind. Then you say gracious to someone less important. Gradation is a noun. What do you mean by gradation? Series of gradual stages, degree by degree, step by step. In such a progression is called gradation. Graduation. Graduate is the verb. Arrange into categories or grades. You are arranging something in categories and grades. Divide into marked intervals. Graduate. Graduated. Arranged by degrees. You arrange something by degrees. Graduated. Of height, difficulties. Granary. The storehouse for grains, for food item like rice, wheat. It is called granary. So dear friends, gnawed, gnawed, genome,
gobble, gauge, gory, gossamer, gouge, government, gourmet, gracious, graduation, graduate, graduated, granary. And coming here, grandeur. What do you mean by grandeur? Is a noun. Impressiveness, yeah. Impressiveness or stateliness, your majesty. It is called grandeur, something which is grand. Grandiloquent, of a person or speech using high sounding or important sounding language, pompous, bombastic. Grandiloquent means using high-fi words and speaking of a person. Grandiloquent. Grandiose, affectedly grand, something which is grand, grandiose. Pretentious, high-flown, ridiculously exaggerated. You exaggerate and speak. Impressive, great in size or scope. Grand, grandiose idea, something great ideas. Granulate. What do you mean by granulate is a verb. Form into grains or granules, forming into grains. It is called granulate. Granule, grain or particle. Graphic is an adjective pertaining to the art of delineating, vividly describe. Something you describe very clearly, it is called graphic. Using lines, graphic. Graphite, black form of carbon used in lead pencils. In lead pencils, isn't it? Lead or lead? Lead pencils. In the lead pencils, the black form of carbon used, it is called graphite. Grapple, wrestle, you seize. Come to grips with, take hold of and struggle with. Grapple, you are come hold of, grapple with the burglar. You have caught the burglar. Grate, make a harsh noise, make a heavy noise. Have an unpleasant effect, making an unpleasant effect. Shred by rubbing against a rough surface. So grate, grating. Grated cheese, framework of metal bar to hold fuel in a fireplace. Grate, you use grate so that you can pour oil in the fireplace. Gratify, please satisfy somebody. Gratify a desire, satisfy a desire. Gratis, free, without charge, no charge, gratis. Gratuitous, given freely, something which is given freely, it's called gratuitous. Unwarranted, uncalled for, done without good reason, gratuitous command. Gravity, the seriousness, the adjective is grave. Gravity means the seriousness. Gregarious, very sociable, gregarious, of an animal tending to form a group. Gregarious means, see, cow is a gregarious animal. It lives in a group. Horse is a gregarious animal. Grievance, the cause of the complaint. Complaint, grievance. The complaints is called grievances. The cause of complaints is called grievances. So grandeur, grandiloquent, grandiose, granulate, graphic, graphite, grapple, great, gratify, gratis, gratuitous, gravity, gregarious, grievance. So what do you mean by gnarl? Something which is protruding from a tree is called gnarl. Is a noun and a verb. Gnarled means something twisted. Genome, a dwarf, people of short size, or underground spirit which guards the treasure. Good, you are compelling somebody to do some work. Gobble, eating very quickly. Gorge, stuffing the food inside your mouth. Gory, something which is bloody. Gossamer, something which is very light. Gouge, you are overcharging. Gourmet, person who takes excessive pleasure in eating and drinking. Gourmet, any specialist in taste of the food. Gracious, kind in generous way. Gradation, series of graduation stages. Graduate, arranged into different categories or grades. Graduated, arranged by degrees. Granary, storehouse for the grain. Grandeur, something which is very impressive. Grandiloquent, high usage of words in a speech. Grandiose, it is exaggerated. Granulate, form into grains or granules.
graphic arch of with the symbols or very clearly describing. Graphite, the black form of carbon in a pencil. Grapple, you come into grips of, catch hold of. Grate, making a high noise, like rubbing together. When you open the door, iron door, what happened? You get the grating noise. Gratify, satisfy. Greatest, free without charge. Gratuitous, something which is given freely. Gravity, the seriousness. Gregarious, something which is sociable. Grievance, the cause of complaint. Hope you are able to get it. Are you clear, sir? So I request you just to come forward and use some 3 or 4 words and form sentences on your own. Yes, sir. Introduce your name and start. Good evening, everyone. Second year. My name is Arul Murugan. So I am going to form a sentence in the vocabulary section. The first word is a word. It is a compelling somebody to do something. So many fathers are trying to go their children to study something. If you are the engineer, from the childhood they are planning and then compelling to study something. So this is a food. And then folding, this is also one same thing. Many moms during the morning they are ready for the school bus. They are making their children folding. You eat very quickly. The bus will come within 10 minutes. So like they are urging the children to eat. So gobble and the quart also something you put in their mouth. And then over that couch, many in Chennai restaurant, many restaurants are couch charging over money. Example, here many Adapalli also is there. Simran Appa shop, they are charging almost one appam, piece appam, also 120 rupees. So this that is one example. And then government, me as well as my friend are government. Especially when we go to anywhere, so first we see whether the food, what food they are serving, so what food available in that place. So we will taste first. So government. So thank you. Thank you very much, sir. நண்பர்களே, அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய சொற்கள் பற்றி பார்க்கிறீர்கள். gnarl என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஒரு மரத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஏதோ ஒன்று, ஒரு நாட் என்று ஒரு முடிச்சு, மரத்திலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா சில முடிச்சுகள்லாம் வெளியே வரும், அதான் gnarl என்று சொல்கிறோம். கார்ட்னர் gnarl என்றால் என்ன? அது சுற்றி வளைத்து இருக்கக்கூடிய. gnome என்று சொல்கிற பொழுது dwarfன்னு என கூளையாக இருக்கக்கூடிய underground spirit who got treasure hoards. ஆக ஒரு புதையலை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை gnome என்று சொல்கிறோம். good என்று சொல்கிற பொழுது என்ன? GOAD வினைச்சொல்லாக வருகிறது. அட்ஜான், ஒருவரை வலியுறுத்தி சொல்வது. drive with a good, ஒருவரை வலியுறுத்தி சொல்லுவது. cause someone to do something to continue the audience, ஒருத்தரை செய் என்று அவருக்கு பிடிக்காமல் இருந்து கூட வற்புறுத்தி அந்த செய்ய வைப்பது good. They goaded him into doing it by saying he was covered. நீ கோலை என்று அவனை எரிச்சல் ஊட்டி அவனிடம் இருந்து காரியத்தை சாதிக்கிறார்கள். sharp pointed stick for driving cattle, ஆட்டு மாடுகளை மேய்ப்பதற்காக அந்த வைத்திருக்கக்கூடிய குச்சியை அது பேச்சொல் good என்று சொல்கிறோம். stimulus, உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய. அனாய் கண்டினியூலி, இது வினைச்சொல்லாக வருகிற பொழுது எரிச்சல் உண்டாக்கு தொடர்ச்சியாக. gobble என்று சொல்கிற பொழுது eat very quickly, வேகமாக உண்ணுவது, அதை gobble என்று சொல்கிறோம். வேகமாக சாப்பிடுவது. gorge என்று சொல்கிற பொழுது stuff oneself with food, வாய்க்குள் உணவை திணிப்பது gorge என்று சொல்கிறோம். glut, gorgeous, மிக அழகாக. gorgeous என்று சொல்கிற பொழுது dazzling by beautiful,
அழகுகள் மிளர்வது கார்ஜியஸ் என்று சொல்கிறோம். கோரி என்று சொல்கிற பொழுது பிளட்டி, இரத்த சம்பந்தமான பிளட், காயம், காயத்திலிருந்து வரக்கூடிய இரத்தத்தை கோரி என்று சொல்கிறோம். கொசமர் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப மென்மையாக இருக்கிறது. லைக் வெப் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த பூச்சிகளுடைய வலைகளை பார்க்கிற பொழுது ரொம்ப மென்மையாக இருக்கிறது. கவுச் என்று சொல்கிற பொழுது ஓவர் சார்ஜ், அதிக கட்டணம் வசூலித்தல், வித் ஹை பிரைசஸ், எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராப், வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து அதிக பணத்தை வசூலிப்பது இந்த கவுச் என்று சொல்கிறோம். கவுச் த பப்ளிக். கவர்மெண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது person who takes excessive pleasure in food and drink. உண்ணக்கூடிய உணவிலும் குடிக்கக்கூடிய அந்த பல சாறுகளிலும் அதிக விருப்பமுடையவரை கவர்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம். கவர்மெண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது கனோஷியர் என்று சொல்கிற பொழுது கலைகளின் வல்லவர். எந்த கலைகள்? ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க், சாப்பிடுவது, அருந்துவதிலே இந்த உணவு வகைகளில் வல்லவரை கவர்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம். கிரேஷியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது கைண்ட் இன் ஜெனரஸ் வே. ஆக ஒரு ஜெனரஸ் என்றால் பெருந்தன்மையான குணமுடைய. கிராஜுவேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த படிப்படியான கட்டங்கள், டிகிரிஸ் இன் சச் எ ப்ரோக்ரெஷன். கிராஜுவேட் என்று சொல்கிற பொழுது அரேஞ்ச் இன்டு கேட்டகரிஸ், ஒன்றை வரிசையாக அடுக்கி வைப்பதை கிராஜுவேட் என்று சொல்கிறோம். கிராஜுவேட்டட் என்று சொல்கிற பொழுது அரேஞ்ச்டு பை டிகிரிஸ், இதுவும் அந்த தன்மைக்கு தகுந்தபடி அது பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கிரானரி என்று சொல்கிற பொழுது தானியங்களினுடைய அந்த இருப்பிடத்தை, தானியங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய, உணவு பொருட்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தை கிரானரி என்று சொல்கிறோம். காபிள், காஜ், கோரி, கொசமர், காஜ், கவர்மெண்ட், கவர்மெண்ட், கிரேஷியஸ், கிராஜுவேஷன், கிராஜுவேட், கிராஜுவேட்டட், கிரானரி என்று வருகிறது. அடுத்தது கிராண்டுவர் என்று சொல்கிற பொழுது இம்ப்ரெசிவ்னஸ் அப்படின்னு என்ன? மற்றவர்களை சந்தோஷ மகிழ்ச்சி படுத்துதல். ஸ்டேட்லைனஸ், மெஜஸ்டிக், கம்பீரத்தன்மையை கிராண்டுவர் என்று சொல்கிறோம். கிராண்டுலோக்வின்ட் என்று சொல்கிற பொழுது இது அட்ஜெக்டிவ். பேச்சிலே அல்லது மனிதர்களிடம் அளவுக்கு அதிகமான மிகைப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளும், அது பாம்பஸ், பம்பாஸ்டிக் என்றால் என்ன? வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் தல வெடிகளாக வருகிற பொழுது, உணர்ச்சி பிளம்புகளாக வருகிற பொழுது கிராண்டுலோக்வின்ட் என்று சொல்கிறோம். கிராண்டியூஸ்லி என்று சொல்கிற பொழுது மிகப்பெரிய அளவிலே பாதிப்பை உண்டாக்கக்கூடிய, மிக அதிகமாக மிகைப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய. எக்ஸாஜுரேட், சைஸ், ஸ்கோப், கிராண்ட், அதை கிராண்டியோஸ் என்று சொல்கிறோம். கிராண்டியோஸ் ஐடியாஸ்னா மிகப்பெரிய ஐடியாஸ். கிராண்டுலேட் என்று சொல்கிற பொழுது இது கிரெயின்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தானியங்களாக அமைவது. அடுத்தது கிராபிக் என்று சொல்கிற பொழுது ஆர்ட் ஆஃப் டிலினிட்டிங் விவிட்லி டிஸ்கிரைப்டு, தெளிவாக விவரிக்கப்படக்கூடிய விஷயங்களை கிராபிக் என்று சொல்கிறோம். கிராஃபைட் என்று சொல்கிற பொழுது பிளாக் ஃபார்ம் ஆஃப் கார்பன் யூஸ்ட் இன் லெட் பென்சில். ஆக பென்சிலில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் கருப்பாக ஒன்று வரும், அது பேர் கிராஃபைட் என்று சொல்கிறோம். கிராப்பிள் என்று சொல்கிற பொழுது ரெசில், பிட்டுக்கு. கம் டு கிரிப்ஸ் வித், ஒன்றிலே முழுமையாக ஈடுபடு. டேக் ஹோல்ட் ஆஃப் அண்ட் ஸ்ட்ரகிள் வித், கிராப்பிள் வித் த பர்குலர். ஆக அந்த வீடு புகுந்து கொள்ளையடிக்கக்கூடியவனை பிடித்து விடு. கிரேட் என்று சொல்கிற பொழுது மேக் எ ஹார்ஷ் நாய்ஸ், ஒரு கடூரமான ஒரு சத்தம். ஹேவ் அன் அன்பிளசன்ட் எஃபெக்ட், ஒரு சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு விளைவு. ஷ்ரெட் பை ரப்பிங் அகேன்ஸ்ட் ரஃப் சர்ஃபேஸ். கிரேட், இவ இரும்பு கதவை வெளியே அப்படி திறக்கும்போது ஒரு சத்தம் வரும், கீன்னு வரும், அதான் அந்த கிரேட் சவுண்ட் என்று சொல்கிறோம். கிராட்டிஃபைனா ப்ளீஸ், சந்தோஷப்படுத்து, திருப்திப்படுத்து. கிராட்டிஸ் என்றால் எந்த விதமான கட்டணமும் இல்லாமல் கிராட்டிஸ். கிராட்டிடியூஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஏதோ ஒன்று இலவசமாக கொடுக்கப்படுகிறதோ அதை கிராட்டிடியூஸ் என்று சொல்கிறோம். கிராவிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது அந்த தீவிரத்தன்மை. கிரிகேரியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப சமத்துவமாக, சோஷியபிளாக இருக்கக்கூடிய. கிரீவன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு கம்ப்ளைண்ட், ஒரு கம்ப்ளைண்டினுடைய காரணம். ஸோ கிராண்டுவர், கிராண்டுலோக்வின்ட், கிராண்டியூஸ், கிராண்டுலேட், கிராஃபிக், கிராஃபைட், கிராப்பிள், கிரேட், கிராட்டிஃபை, கிராட்டிஸ், கிராட்டிடியூஸ், கிராவிட்டி, கிரிகேரியஸ், கிரீவன்ஸ். ஸோ நண்பர்களே, ஸ்னால் என்றால் மரத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய ஒரு முடிச்சு. ஸ்னால்டர் என்றால் சுற்றி வளைத்து இருக்கக்கூடிய. குனோம் என்றால் கூளையாக இருக்கக்கூடிய, புதையலை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி. கூட் என்றால்
ஒருவரை வலுக்கட்டாயப்படுத்தி எரிச்சல் படுத்தி அவர்களிடமிருந்து வேலை வாங்குவது. கோபல் வேகமாக சாப்பிடுவது. காஜ் திணிப்பது உணவை வாய்க்குள்ளே. கோரி ரத்தமாக இருக்கக்கூடிய. கோசோமர் என்று சொல்லுகிற பொழுது ரொம்ப மென்மையாக இருக்கக்கூடிய. காஜ் என்றால் அதிகமாக வசூல் செய்வது. கவர்மெண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது அதிகமாக உணவு சாப்பிடுவதில் பிரியமுடையவர். கவர்மெண்ட் என்றால் சாப்பாட்டு கலையிலே வல்லவர். கிரேஷியஸ் கருணை உள்ளம் கொண்ட. கிராஜுவேஷன் பிரிவுகளாக பிரிப்பது. கிராஜுவேட் இதுவும் பிரிவுகளாக பிரித்து படிக்கக்கூடிய படிப்பு. கிராஜுவேட்டட் பிரிக்கப்பட்ட. கிரானரி அந்த உணவுப் பொருட்கள் தானியங்களை வைக்கக்கூடிய இடம். கிராண்டுவர் மிக பெரிய அளவிலே ஆடம்பரமான. கிராண்டிலுக்வென்ட் ஒருவருடைய பேச்சிலே மிகப்பெரிய ஒரு புயல் வீசக்கொண்டக்கூடிய மிக அதிக வார்த்தைகள். கிராண்டியூஸ் இது மிகைப்படுத்தி பேசக்கூடிய. கிரானுலேட் இது தானியங்களை உருவாக்கக்கூடிய. கிராஃபிக் கோடிட்டு வரைந்து தெளிவாக மற்றவர்களுக்கு சொல்வது. கிராஃபைட் ஒரு பென்சிலிலே நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கருப்பு பாகம். கிராப்பில் ஒன்றை பிடிப்பது. கிரேட் இந்த கதவுகளை திறக்கிற பொழுது உராயக்கூடிய சத்தம். கிராட்டிஃபை திருப்திப்படுத்துவது. கிராட்டிஸ் இலவசமாக. கிராட்டிடியூஸ் இலவசமாக கொடுக்கக்கூடிய பொருள். கிராவிட்டி அதனுடைய தீவிர தன்மை. கிரிகேரியஸ் ரொம்ப சமத்துவ ரீதியாக அனைவருடன் பழகக்கூடிய. கிரீவன்சஸ் குறைகளினுடைய காரணம். Hope you are able to get it. Are you clear? Thanks.